everyone is doing good. So in this chapter what we'll be learning is we'll be doing statistics problems. Okay, this question is from statistics chapter 14.1 exercise. Okay, so the question is related to find the mean. Okay, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు లైక్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మీన్ అంటే యాక్చువల్లీ మనకి వచ్చేసి ఒక 2 to 3 అరౌండ్ లైక్ ఒక మీన్ని మనం 3 మెథడ్స్లో వీ కెన్ గెట్ ద మీన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఐ డూ, సో 3 వేస్ ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాల్యూ, ఐ మీన్ న్యూమరల్స్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 0 to 2 to 4 4 to 6 అన్నాడు, స్మాల్ నెంబర్స్, సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ మల్టిప్లై, రైట్? సో ఇదే విధంగా మనకి నెంబర్స్ కనుక డిఫరెంట్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ బిగ్గర్ నెంబర్స్, ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మల్టిప్లై చేయడానికి కొంచెం లైక్ ఇట్ విల్ బీ టేకింగ్ టైమ్. ఓకే, సో in the same way here what I do, I'll try to find the see, as we can see the table, we can I can say that these are like very small numerals and it will be very easier to get the multiplication of the numbers. So for easy numerals I can use a direct method. Okay, there is a method one called direct method. Okay, డైరెక్ట్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే సిగ్మా సమ్ ఆఫ్ xi ఇంటూ fi బై సిగ్మా fi. ఓకే, వేర్ ఎఫ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎక్స్ అనేది వాల్యూ, మార్క్ వాల్యూ ఐ వుడ్ సే. ఓకే, నా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇందులో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఏ సర్వే కండక్టెడ్ బై ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఒక సర్వే కండక్ట్ చేసిర్రు. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దైర్ ఎన్విరాన్మెంట్. లెట్స్ లైక్ వాళ్ళకి ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉన్నది అండ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ దే డిడ్ కండక్ట్ వన్ సర్వీస్, ఒక సర్వే చేసినారు. ఓకే, నౌ అండ్ దే డిడ్ కలెక్ట్ బిలో డేటా. ఈ డేటా రిలేటెడ్ టు ఏంటంటే ఒక లొకాలిటీలో లెట్స్ ఒక బజార్ ఉంది, అందులో లైక్ 20 హౌసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నాడు, ఫైండ్ ద నెంబర్ మీన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, మీన్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ సింపులర్. ఎందుకు సింపులర్ అంటానంటే న్యూమరల్స్ వేరే చాలా వీ హ్యావ్ అ వెరీ స్మాల్ నెంబర్, సో దట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ద multiplication of numbers very easily. Okay, so what I do, like I'll try to apply this formula. Okay, and in this session what I am doing, I'm just concentrating only on the questions. Okay, and so try to, as a first step, what we need to do, we need to do like get the few values. Okay, so see, I'll try to write draw one more program, one more table. Let's say this is number of plants. Okay, and in the next column I would say number of houses, which is a frequency, right? Okay, let's say this is frequency, and we need to find the mark value. Okay, mark value, which is xi, and I'm adding one more column saying that if I'm just directly doing one multiplication here to make it very simpler. Okay, and here mv mark value ante it will be sum of ratio of lower limit value class interval antamante 0 to 2 ni. Actually instead of plants we can write a class interval. Okay, so lower class class interval lo lower limit plus upper limit by 2. Okay, that is a formula to get the value of mv, which is xi. Okay, what I am doing now, see, I'll just write the same time intervals as is 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8,
and 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. Okay, now houses కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసింది కదా, 1 2 1 5 6 2 3. ఓకే, MV అంటే లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై 2. 0 ప్లస్ 2 బై 2 ఎంత? 2 by 2, right? 1. Okay. 2 plus 4, 6 by 2, 3. 4 plus 6, 10. 10 by 2, 5. 6 plus 8, 14. 14 by 2, 7. Same way. This will be 9. 10 plus 2, 20. This is 11. This is 13. Okay. Now, so to make it very simpler, what I am doing, I am just directly multiplying these two. Fy into xi kadandi formula. Just do multiplication of these two. Okay? And do the same. Now 1 into 1 1, 2 into 3 6. Again this is 1, right? 1 into 5 5, 5 into 7 35, 6 into 9 54, 2 into 11 22, 3 into 13 39. Okay. Now we got all the values now, right? We just need to do this apply. Before this I need to find the sum of these. Okay, because sigma is nothing but sum of all values over here. Same way you need to do sum of this frequency as well. Okay, I'll try to find the value. Okay, first let me do this value. 167 7 5 12 47 40 53 100 101 and 123 40 163, which means 162 it will be. Okay, and by sorry, this value is 162, and if I get this value it will be they directly given here itself, right? Even if you count it will be 20. Okay, so I am directly applying the formula over here, which is sigma of, see what is the value? 162. What is the sigma of Fi? Which is 8, sorry 20. Okay, 28 is 60, 160 and 2 it will be there, and if I take the point then it will be 20, so it will be 1. 8.1 will be the answer. Hope this is very clear. Now what we do, same question we'll try to apply the second method. The second method name is Assumative Mean Method. Okay, in this method చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం we should assume one mark value as a mean, and we need to do some steps. Okay, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఎంతమంది ఎలాగైతే చేస్తాం మనం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఫస్ట్. ఓకే, 1 కాలం చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కాలం వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, విచ్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇందులో xi, which is same mark value, which is xi, same will be doing over here. Okay, and next ఇక్కడ మనం ఒకటి అప్లై చేస్తాం, ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే డీవియేషన్ అంటాం. డీవియేషన్. ఓకే, జనరల్గా డీవియేషన్ ఫార్ములా వచ్చేసి xi మైనస్ ఏ. ఏ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. ఓకే, we said right earlier, like we should assume one value as a mean value. Okay, that we denote it as a. Okay, now I'll try to find deviation, which is xi minus a. Okay, as usual again last product here di into fi, frequency, right? Okay, now see, it's quite simpler. Okay, I'll tell you the formula later. Okay, before this I'll try to do this. Okay, again just class intervals I'm writing as is 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. Same, I'll just write 1 to 1, 5, 6, 2, 3. అంతే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను,
xi value as is ఇంతకుముందు ఎట్లా అయితే చేసినామో లోయర్ వాల్యూ ప్లస్ అప్పర్ వాల్యూ బై 2 సేమ్ యాజ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తారు, 0 ప్లస్ 2 2 2 బై 2 1. ఓకే, సేమ్ 2 ప్లస్ 4 6 6 బై 2 3 అగైన్ 4 ప్లస్ 6 10 10 బై 2 5. సో హోప్ ఇట్ విల్ బి ఆల్ ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి అంతే కదా, 11 13. ఓకే, still now till here same thing we did in the direct method as well. Okay, here deviation అనేది it will be coming to the picture now. Okay, a value which a is nothing but assumed mean. Okay, we are మనం అనుకుంటాం. ఓకే, లెట్స్ ఏమనుకుంటాం, జస్ట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్నట్టు ఏదో ఒక వాల్యూని ఎక్స్పెక్ట్. జనరల్గా ఏం చేస్తాం, టు మేక్ ద problem or product of members easy, we'll try to get the center of this rows. ఇక్కడ వచ్చేసి అరౌండ్ 3, ఇక్కడ ఒక 4 7 ఉన్నాయి. సో సెంటర్ వచ్చేసి మనకు 7 ఉంది. ఓకే, సో నేనేమనుకుంటున్నా, దీన్ని సెంటర్ అస్యూమ్డ్ మీన్ అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఐఎమ్ డినోటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ. డీవియేషన్ అంటే ఏమన్నాం, xi మైనస్ ఏ అన్నాం అంతేనా. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, సింపుల్గా తీసుకొచ్చేసి డీవియేషన్ వాల్యూని xi వాల్యూ తోటి మైనస్ చేయాలి అంతే. ఓకే, 1 మైనస్ 7 అంతే కదా. xi ఎంత, 1 వాల్యూ ఇక్కడ ఇదంతా ఉంది -6, ఇక్కడ 7. సో 1 మైనస్ 7 -6. సేమ్ వే 3 మైనస్ 4 3 మైనస్ 7 ఏమవుతుంది, -4 అంతే కదా, బికాజ్ లైక్ bigger number is having the minus sign. Okay, again next 5 minus 7 minus 2 ante kada. Next 7 minus 7 0 because the same number. 9 minus 7 2, 11 minus 7 4, 13 minus 7 6. Okay, ఇది క్లియర్ అనుకుంటా. ఓకే, సి ఇక్కడ I just assumed a 7 as a 7ని నేను మీన్ అనుకుంటున్నాను. సో డీవియేషన్ ఫార్ములా వచ్చేసి xi మైనస్ ఏ కాబట్టి ఎవ్రీ వాల్యూ షుడ్ గెట్ ఏమంటారు, ప్రతి వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వాల్యూ అనేది -7తో సబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి. అది కండిషన్ డీవియేషన్. ఓకే, నౌ డే వాల్యూస్ ఉంది కదా మనకి, రైట్ సైడ్ వచ్చేవన్నీ డే వాల్యూస్. సో వి జస్ట్ నీడ్ టు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, డిఐ ఇంటూ ఎఫ్ఐ. డిఐ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఎఫ్ఐ ఈజ్ ద వాల్యూ ఓవర్ హియర్. ఓకే, -6 into 1 -6, -4 into 2 -8, -2 into 1 -2, 0 into 5 0, 2 into 6 12, 4 into 2 8, 6 into 3 18. కరెక్టా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, మనకు తెలిసిన మీన్ ఫార్ములా ఏంటి, మెయిన్ ఫార్ములా వచ్చేసి denote with x bar and it will be a plus sigma of fi di by sigma fi. Okay, now so we know the value of a kada. So now ఇప్పుడు summation of fi di మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, బట్ సమ్ చేయాలి. ఓకే, సో డూ సమ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. -6 -8 6 6 8 14 2 16 -16. ఓకే, నా పాజిటివ్ చూద్దాం. 12 8 20, 20 plus 18 38. ఓకే, now it will be plus 38 minus 16, it will be 22, right? Now so we got the first value as well. What about the denominator sigma of fi, which is 20 houses directly under kada. Even if you add this you will get 20. Okay, now so I'll just pass the same values. మనం ఏమనుకున్నాం, ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 7 అనుకున్నాం. ఓకే, now what is the value we got over here, 22. Okay, very simple, sigma fi 20. Okay, 20 ones are 20, right? If I మనం ఒక పాయింట్ ఇస్తే ఒక 0 యాడ్ అవుతుంది. సో రిమైండర్ 2 ఉంది ఆల్రెడీ కాబట్టి 201 7 plus 1.1. ఓకే, 8.1 will be the answer. ఓకే, సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదా, the same. Okay, so now same question I will be doing in the third method.
That method is step deviation method. Okay. Same and as usual, we have to go with the same formula. Same steps. Okay. First, we need to write a diagram. We need to include the second method over here. Half of the second method, and then we have some different formula for this as well. Okay. Now, as usual, first is class interval, and next is frequency, and next is xi, next is d, which is xi minus a. Okay, here you will have one more additional call xi minus additional field with that we name it as I would say, which is directly d by h. Okay, again last again ui into fi. Okay, this is the same pro forma, nothing is the difference. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి మల్టిప్లికేషన్స్ కానీ అడిషన్స్ కానీ దోస్ థింగ్స్ వీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. దట్స్ ఇట్. ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ అయినా ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వల్. ఓకే, నౌ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ యాజ్ యూజువల్ 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. Same 1 to 1, 5, 6, 2, 3. అంతే కదా. xi ఏంటి బై 2 0 ప్లస్ 2 by 2. ఓకే, అంత 1, 3, 5, 7, 9, 11. ఇంతకుముందు చేసినాం కదా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది వీడియో. సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, d is xi minus a. Okay, here again I am taking a as a assumed mean. Okay, so it will be 1 minus 7 minus 6. This is minus 4, again minus 2. అంతే కదండి. 7 minus 7 0, 9 minus 7 2, 11 minus 7 4, 13 minus 7 6. Right, now ui into d by h directly. Okay, h is nothing but interval height. 0 to 2, 2 minus 0 anta 2, 2 to 4, 4 to 4 minus 2 2. Here we have a equal interval, which means equal height, I would say equal h value. Okay, we should be very clear on this. So as per the table, h value will be 2, right? ui equals to xi minus a by h, which is nothing but d by h. I can directly do minus 6 by 2, minus 3, same, minus 4 by 2, minus 2, minus 2 by 2, minus 1, 0, 2 by 2, 1, 4 by 2, 2, 6 by 2, 3. Okay, very simple. Same thing, ui value, we got the ui values and fi over here. Okay, 1 into minus 3, minus 3, minus 2 into 2, plus 2, minus 4, minus 1 into plus 1, minus 1, 0 into anything, 0, 1 into 6, 6, 2 into 2, 4, 3 into 3, 9. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా చెప్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఫార్ములా ఏంటంటే x ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ui ఇంటూ fi బై సిగ్మా fi ఇంటూ h. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద మీన్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, okay, before this, again to find this value we need to add all of this. Minus 3, 4, 7, 8, minus 8. Okay, let's keep minus 8 over here. 4, 6 plus 4, 10, 19. Okay, plus 19, 6 plus 10, 19 minus 8, it will be 11. Right, now so we got the value of a, the values of a and sigma ui by fi into h, all these values. Okay, we know the value of a 7, sigma of ui5, what is the value we got? 11 by sigma fi 20 into what is the height interval? 2. Okay, 7 plus 10, right? 11 by 10, 7 plus, it will be 1.1, right? 8.1. so answer will be the same. Even if you do in 3 ways, answer will be the same. Okay, mean will be the same and it will be 8.1 for this question. Okay, if you like the video, please do like,
share and subscribe.